Testing. Okay, sound? Okay, thank you. Tapi backgroundnya belum ada. Iya, tadi kan kita coba ubah dulu. Assalamualaikum dan selamat pagi doktor-doktor, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya Dr. Rosna Jamba akan menjadi moderator bagi bilik GM5 kita untuk seminar penyelidikan pendidikan peringkat kebangsaan Zon Sabah tahun dapat dengar. Okay, thank you Vicky. Okay, mohon kepada semua doktor-doktor, tuan-tuan dan puan-puan serta para pembentang bersiap sedia tempat masing-masing kerana sesi kita akan bermula sebentar saja lagi ya. Minta maaf atas kelewatannya, masalah teknikal. Okey, bagi memastikan sesi pembentangan maya kita berjalan dengan lancar, mohon kepada semua ahli sidang untuk mengambil perhatian terhadap perkara-perkara berikut. Yang pertama, sila pastikan mikrofon anda dalam mute senyap atau mute sepanjang sesi pembentangan berlangsung. Semua soalan atau pertanyaan hanya dibenarkan dalam ruang chat YouTube atau stream saja. Jika anda hendak membuka kamera, sila pastikan anda dalam keadaan yang bersedia dengan menjaga imej dan penampilan diri. Setiap sesi pembentangan mengambil masa maksimum 15 minit, manakala sesi soal jawab akan dibuka selama 4 minit. Soalan akan hanya dibenarkan dikemukakan sejurus selepas 10 minit sesi pembentangan berlangsung. Sesi soal jawab akan ditamatkan awal oleh moderator sekiranya tiada soalan diajukan selepas 1 ke 2 minit sesi soal jawab berlangsung. Semua pembentang dikendaki mematuhi panduan pembentang yang telah diberikan. Anda diingatkan untuk bertanya soalan yang berkaitan dengan kajian yang dilakukan dengan menggunakan bahasa dan sapaan yang sopan. Baiklah, ahli sidang maya sekalian, sesi pembentangan kita akan dimulakan dengan menjemput pembentang kita yang pertama untuk sidang selari 1 bagi bilik 5 kita pada pagi ini dengan menjemput Miss Vicky Lau Chung Sen, Sophia Sen dari Institut Pendidikan Guru Kampus Ken dengan tajuk penyelidikan mereka using Kaleido blocks to address incoherence, sample sentence construction and ratings amongst year 4. Majlis mempersilakan. My name is. A very good morning. I bid to the honorable panelists, respected guests, and fellow participants. My name is Becky Lau Chung Sing. My supervising lecturer is Miss Sophia Sen. We are from ITE Kent Campus, Tuaran. Today, I'm delighted to present to you my concept paper on an action research entitled Using Kaleido Blocks in Enhancing Simple Sentence Construction Among Year 4 Pupils. First and foremost, Clemens 2023 emphasized the significance of acquiring advanced writing abilities as they foster effective communication and career advancement. Amin 2023 added that constructing well-articulated simple sentences is the first step in developing with the DSKP guidelines. Kail and Shah 2021 asserted that
pupils should be able to write simple sentences at level 1. Nevertheless, tapping into my teaching experiences during my first practicum, I noticed that incoherent simple sentence construction is a major writing issue among more compassed, a lack of subject-verb agreement, incorrect word order, as well as word usage, sentence fragments, and run-on sentences. Since specific learning standards require the it's imperative to address incoherent simple sentence construction among the pupils. Moreover, Joan and others, 2021, remarked that the failure to achieve such coherence indicates one's inability to organize his or her thoughts concisely. Additionally, Singley, 2022, commented that the issue, if left unaddressed, will inevitably undermine pupils' performance in their final exam of the academic session, USA. This is aligned with Young's assertion that incoherent sentence structures will impede effective articulation of ideas, leading to incomprehensible writing pieces. Ushna and others, 2022, even posited that inadequate foundation in writing will ultimately hamper career prospects that require proficient writing abilities. On the other hand, Kaleido blocks are founded on Alison Bryan's colorful semantics approach, which has been widely validated for elevating pupils' vocabulary development and sentence complexity. In line with this approach, Kaleido blocks adopt a color-coded system. Roberts, 2022, claimed that such visualization technique aids pupils in comprehending the roles of different elements in a sentence. For your information, Kaleido blocks comprise 4 blocks, each with a different color and available. Each block represents a question word, whose well-structured sentences can be formed. Hence, I plan to integrate Kaleido blocks to enhance simple sentence construction among Year 4 pupils. Next, the research is significant as it may provide evidence-based guidance for educators dealing with the same issue. Kaleido blocks may serve as a helpful tool due to its practicality and versatility and the multisensory approach adopted. First, Kaleido blocks may serve as a practical and versatile learning tool. Moby and Aziz, 2021, noted that blocks that come in different sizes can be used within a wide range of learning settings. Moreover, Kaleido blocks can be replicated easily using plastic corrugated boards. As mentioned by Tuzanovic, 2022, instructional materials that are pertinent, captivating, user-friendly, and long-lasting hold immense appeal to educators. In addition, Kaleido blocks embrace a multisensory approach. Nopeni, 2021, claimed that blocks can effectively accommodate the eclectic learning preferences of pupils. Sahadvan and Yamat, 2020, asserted that stimulating multiple senses enhances information processing. Thus, Kaleido blocks foster a dynamic interplay between the minds-on and hands-on features, thereby enabling pupils of all learning modalities to construct coherent, simple sentences. Adopt Matnif at first. I will observe the primary hurdle in English language learning among Year 4 pupils during my second practicum. Then, I will reflect on my teaching and learning experiences. Subsequently, I will implement Kaleido blocks in 3 writing lessons. After that, I will evaluate the progress of pupils based on the data collected and analyzed. Finally, I will modify the tool or my lessons for my second cycle, if needed. Furthermore,
The study aims to accomplish 3 research objectives. First, to explore the advantages of using Kaleido blocks. Second, to explore the pupils' responses towards Kaleido blocks. Third, to explore the improvements in simple sentence construction. In addition, there are 3 research questions being addressed. First, what are the advantages of using Kaleido blocks? Second, what are the pupils' responses towards Kaleido blocks? Third, what are the improvements in simple sentence construction? To explore the advantages of Kaleido blocks, I will schedule focus group interviews and have pupils write their diaries. Next, I will conduct focus group interviews and observation to explore the pupils' responses towards Kaleido blocks. Finally, I will hold focus group interviews and analyze pupils' work to explore the improvements in simple sentence construction. Subsequently, thematic analysis will be employed to analyze all the data collected. Moreover, the research is expected to be completed in 4 months from December 2023 to March 2024. Overall, the concept paper presented holds great significance as it endeavors to assist pupils in meeting writing requirements of Year 4 DSKP using Kaleido blocks. It is then hoped that the integration of Kaleido blocks into writing lessons
focus mentoring experiences of practical mentors in the Malaysian context. Besides, as mentioned by Al-Bakri et al. 2021, insufficient research has been conducted in rural areas. Data will be collected through semi-structured interviews and reflective writing. First, semi-structured interviews will be held individually with each mentor via Google Meet. Next, mentors will be requested to recall and reflect upon their previous mentoring experiences during the practicum before engaging in the data comprising interview transcripts and written reflections will be subjected to thematic analysis. The data analyzed will then be used to answer the 3 research questions addressed earlier. Here are the references. That is all for my presentation. Thank you. Ada soalan? Ada.
YouTube, YouTube. Okay. Hello, Vicky. Yes. Okay. Okay, let's see here. Do you have any implications from these findings? So this paper is actually a concept paper. Mm. The research hasn't been carried out yet, so so far I haven't have any like research findings for this paper. Okay, so you may success to this paper, and then hope you will always what your. Do you still study at IPG campus, Ken? Sorry. Do you still at campus study at campus Ken? Yes, I'm currently in my third year. In my third year. Okay. And then next year I will be graduating. Okay. Congratulations. We will wait for YouTube question, yeah? All right. Okay. Okay, that is for today. Vicky, congratulations and thank you very much. Thank you, Doctor. Okay, bye. Okay, kita teruskan lagi untuk pembentang kita yang ketiga, iaitu daripada Institut Pendidikan Guru Kampus Gaya juga, Miss Carmila Freddy J. Simols, Henry Nicholas Lee, and James Martin. And the other one is Idawati Edris, ya. Dengan tajuk research mereka iaitu textile traces unlocking learning's potential in free schools through hands-on learnings. Please welcome. Hi everyone, our presentation today is on tactile treasures, where we unlock hands-on learning potentials among preschoolers. This is our team, and it's about it's a specific hands-on learning method which uses sensory exploration to develop preschoolers' cognitive development. Why this method? Easy. In 2016, the term kinesthetic learning was expanded into tactile learning because tactile means meaningful hands-on experiences. What's so special about this hands-on learning experiences? Well, it's special because it offers children to learn through textures, shapes, objects, natural elements, which are especially crafted for learning. What will it do to the children? It is from touch first that preschoolers could 1. Grasp abstracts, 2. Develop other learning skills, and finally, engagement in preschool means hands-on. We analyzed the data using an embedded mixed method design. There were 30 children involved. Pre and post assessments were as well as cognitive tasks that assessed various domains such as problem solving, language development, and spatial reasoning.
The findings highlight 1. Increased learning engagement, and 2. Increased cognitive abilities. More findings on, first, children's increased willingness to express themselves, and 2. Increased excitement when learning, and finally, increased creativity among children. We then could say that in early childhood education, more tactile explorations on possible mechanisms are needed. It was also evident that from tactile learning, other learning development increases, which include language, spatial, and problem solving, which are both abstracts and neural development. Interestingly, the qualitative insights showed cognitive ability and high social emotional well-being. As a conclusion, tactile learning experiences act as a catalyst for other learning development and skills, both cognitive and neural development, to improve and expand. These are some visuals showing how textures, shapes, and other sensory experiences were explored. And with this, thank you. Okay, thank you. This one is from Carmila, Henry, James, and Idawati. Okay, thank you for your researches. Okay, let's see here. We will come to a question and answer season. We will wait for another 4 minutes, please. We're waiting for Q&A answer season, yeah? Is Camila in the house now? Camila, Henry, Jen, and Idawati? Either one of Yes, you? doctor. Yeah, very good Oh, morning. Camila. Oh, very good morning, Yes. Camila. Good morning, Dr. Okay. Yeah, please welcome. Now we will wait for Q&A answer season, yeah? Sure, doctor. Okay. Are you three still at IPG Campus Gaya? Yes, doctor. Campus Gaya. Oh, Yeah. yeah. If you study there. No, I'm not studying. I'm working here. Oh, you're working. Are you Richard? Yeah, Richard. sure. Oh, hi. Hi, Okay, yes, okay. Okay, congratulations to you. Thank you so much. Yeah, very nice for you. Okay, let's see here. Okay. How about discussion? Yeah. Could this study impact any other related areas of research? Sorry, doctor. Could this study impact any other related areas of research? Please? Okay. For this research, we have conducted throughout our observation during our practical observations, and we have a result that we use the multivariate regression coefficient to analyze unlocking what are the things in unlocking the learning potential of tactile pressures to create enjoyment experience among the preschools age 5 to 6. And then throughout the analysis, there are 13 variables, and we found out the best three variables that which were three of the 13 predictor variables were statistically significant
and indicated that relaxation, personal well-being, and personal preferences were the best variables in unlocking potential of technical pressures, and it gave an impact and significant impact of this research that we have done, we have conducted. Okay, thank you for the great answer. Okay, let's see here. This from Caroline Bell Medin, IPGK Campus Jaya also. Hi, could you enlighten us some examples of activities done with the preschools? Okay, This is a question from Caroline. Yeah, as in the video, we had applied activities like by using, because this is hands-on learning, kinesthetic learning. So through, in the video, we showed that the students, they were conducted many types of activities like outside from the class, and they have touched we use sense and some of the Lego things blocks outside from the classroom, and they built something very creative, engineering, buildings by using outside materials like fun learning. They get fun with that. Yes. Okay. That is very good. Okay, so thank you very much, Madam Carmila. Madam Carmila from Majikan. Thank you. Okay, let's see here. We continue for the next presenter. Pembentang kita yang keempat, please welcome Chin Fah Sing dari Sekolah Menengah Tinggi Kota Kinabalu. Hi. Okay, dengan tajuk research mereka, improving students' interest by implementing STEM with multiple intelligence approach in secondary physics subjects. Please. Selamat pagi. Izinkan saya share video. Okay, saya akan share video, bukan video, sorry, slide. Boleh nampak kan? Dan boleh dengar kan? Oke, selamat pagi. Saya Cikgu Chin Fah Sing dari Sekolah Menengah Tinggi Kota Kinabalu. Boleh dengar kan semua? Sebab saya tidak dengar respon. Boleh dengar kan, Dokter? Yes. Okay. Allow me to use, izinkan saya guna bahasa Inggris untuk bentangkan slide saya. Now, for your information, I'm going to present my action research. It's actually a mini action research titled with improving students' interest by implementing STEM with multiple intelligence approach in my physics subjects. So for your information, I'm teaching Form 4 and Form 5 in this school. So before that, we have to know what does it mean by STEM actually. According to our DSKP in physics, especially science also, we have this science, technology, engineering, and maths. So in science, we know that we need to observe, doing all the experiments. And then in technology, then we will have to use all the device. And then in engineering, we have to learn how to solve the problem, creating. And then in maths, so maths actually is the basic knowledge that we must know in physics subject. So why STEM is important? Because our country is now a developing country. So our children, our students, our pupil
they can learn across different environment. Other than that, it's like an early exposure to the STEM in subjects like the most important is the physics subject, which I have now. And then STEM subjects also, like physics, also important and rewarding career choices. And then STEM activity considered as fun. Not only doing experiment, they also learn how to solve problem and then able to do conclusion. However, okay, the thing is, however, if you ever learn physics, this is the diagram or the picture that people will look at us. Okay, how stressed is physics in secondary science subjects? And then this is what normally people will see in physics. And once they see the image, they will they will stress, they feel very complicated, and then they will say that, oh, physics is very abstract, very complicated, that they're unable to imagine how was it. That is what students told me from the beginning of the class, from the beginning, at first that I saw them. So I realized that after MCO, we start our MCO at the end of 2019. And then my first batch of science students was in 2021. Yeah, 2021 that they enter Form 4. So I realized that the group of students of 46 pupils, 46 in my 5 Amanas class, they were actually unable to adapt directly into the environment, because I remember that time when we come back to school, they have to sit separately, single, and then we have to follow the distance from desk to another desk, in front and behind. So they lack of confidence, because they, after about 2 years coming back to school and then on and off again, they were really lack of confidence when they came back to the class, okay, and then they were unable to be independent and confused in making decision, especially when we did experiment, and then they were unable to make conclusion. Then they're afraid to try, since they have been kept themselves in the house for about 2 years. So they were being passive during teaching and learning process in the class, especially when they cannot sit with their friends, and then they have to beware of themselves, try to avoid to get infected by COVID-19 that time. So this, other than that, they were very low self-esteem, negative perception, especially towards teaching and learning. And of course, they were low motivated, because my 2021 batch of students, they were in Form 2 that time when our country infected by this pandemic. So if these problems not overcome, then they will definitely will let to become low achiever, because they are going to sit their SPM. And then low level of learning motivation will cause them to get not interested in the subjects, especially my physics subject. And the third one, low self-confidence. They seems like afraid to share, to tell what they don't know and then what they know. And they're having, they will have difficulty in their social life. Try to imagine, they couldn't go out, even like furthering study, they feel afraid to go out to social life, because after all, we all get connected by device that time. So then I was come out with the things that, or the thoughts that how to overcome them. The first thing is to gain their interest, and then to get the students patient, and we'll have to recognize what's their idea is, because they are too afraid to share what is in their mind. And then I will try to involve them in the teaching and learning process and allow them, give them an opportunity to unleash their potential.
So for your information, we are using English to teach the science subject and maths in our school. So I came up with this objective. First, my main objective is just try to improve the student interest. By improving student interest, that will help them to realize their patience and gain their confidence in physics subject. And they never know that actually the objective are actually to help them to understand the concept and then to apply the concept that they learn in physics so that they are able to use it in their real life. So all this STEM we know, and then the problem we know already. By using Dr. Howard Gardner, who developed the theory of multiple intelligence in 1983. Okay, we have naturalist, spatial, body kinesthetic, musical, linguistic, interpersonal, and intrapersonal, and lastly is logical mathematics. So I realized that after 2 years, they have been kept themselves in-house, depending on online teaching and learning. So they are actually, they were bored with device, with laptop, okay? They're only depending teachers using Google Form and then Google Meet to get connected to each other. So what I did was, I came up with multiple intelligence tests, and then what I did, I tell them, okay, I'll give you all and show you that actually there is magic in my physics class by giving them a lot of activities that is based on their topics in secondary physics. So how did I do and how did I run? For your information, in KK High School, most of the class is definitely more than 45 students. So every year, my science streams students, they were always more than 45 students. So for this batch of Lima Amanah, okay, because I were with them in 2021, they were 46 students. So in that certain year that we came to school on and off like that, I realized that there are many problems. And then there was a communication barrier. You know, I hardly get their intention. I hardly know who are they and then what are their interests. So what I did is I gave them multiple intelligence tests. That one, actually, I give them a test through Google Form and the quiz. Then I analyze the top 3 multiple intelligence strengths. And then after that, I analyze and start to plan activity based on the top 3 multiple intelligence. And I also analyzed and found that they were 22 students who were really weak in these subjects, and they just cannot focus. They had this low motivation in the class. So that time there were 22 groups of pupils in my treatment group. So with this top 3 intelligence, multiple intelligence, I planned the activities. These are some of the activities that I did for their Form 5 activities. Okay, angry flies, you can see here. And then Ohm's factors, Mount Kinabalu, Eurekaye, fly high pepper plant, and merry-go-round. And of course, all these activities are under my supervision out of 46 students. So the treatment group they had done this activities together with their classmates, because all of them, they were 46 students last year. All right, for your information, after analyze, the first top 3 multiple intelligence strengths are body kinesthetic. So we understand that body kinesthetic is showing the students how eager and how thirsty, okay, they want
outdoor activities actually. And they are just restless because if we force them to sit on their own place only, they get very fast to get bored and then get fed up, especially in physics class. In physics, we need to learn about theory, we need to learn about concept, principle, and I thought that that is not the way to force the very active students in physics subjects. So number two that I found that there are some of the students are actually very like more to intrapersonal strength, and then naturalists. So naturalists actually it's more to outdoor activities. They like to go out. They like to see. And fortunately, KK High School, we have a big environment, okay, for them to go around and then do their activities. So let's see what happened during my planned activities in my physics subjects. These are the activities you can see. This one, angry flies, is actually, this chapter is about elasticity, the first topic of Form 5. So during the holiday, when we were having Form 4, my Form 4, they were having holiday, I was so busy with planning all the activities and then the date I have planned for them. So this is the same physics lab as I'm now, okay? They were playing with the rubber band, and then they have to choose the color with the crayon on it, the paper, okay, recycled paper. They have to color the recycled paper and then hit the bullseyes on the front. So they were actually separated. This one when 2022. Yeah, 2022, no more distancing, no more physical distancing. That's why they are sitting in a group already. However, we will still have to wear masks. Yeah, okay, so they will start to play and then hit, and then the marks is collected. And then for the pressure chapter, this one is second chapter, pressure. Okay, for your information, I've been in top of Mount Kinabalu for 4 times. So I always relate the experience and then told them that what happened to the pressure in a certain height. And then we were talking about if we brought, at that time I brought a carton of milk for a certain level. What happened to the carton of milk? So we all were sharing and then let them know that what will happen, and then finally came out with the conclusion. Okay, with the pressure, okay, the carton of milk will explode or burst, and then what happened? Why? So we relate. At the same time, we will do conclusion with the concept that they must learn and apply in their daily life and solve the problem. And then after that, fly high pepper plan. This one, I as a problem-based learning that have to fly information. This is our will have to fly their paper plane from. So these students, if you notice that, was a group called technical. There were issues, and then how to calculate that week, everything. And I still remember, all of a sudden, the principal and the student a practical pilot, and then with the technical team. All right, so whatever to collect, and then going back to the lab, and then they will have to do the calculation and then present. Okay, and then this was the experiment. Okay, experiment that they have to do in the class, that about voltage, current, and then the resistance. So I call it as Ohm's factor. I don't know why they like the word so much, Ohm's factor, like that. So I just
simply take this one as the title of the project, the activity. So you can see they did the experiment in one group, they collect data, and then they fail, they try again. Then I just have to go around and then monitor them and then facilitate them. So this was the time that I gave them opportunity to sparks, to unleash their potential. That, okay, example, the paper plan, after they came up with the calculation, their data, they will have to present what did they learn through a simple paper plan. Their paper plan is very colorful one. They purposely go and find. Then 100 milligrams paper. What happened if I'm using 80 milligrams A4 paper? Is that an effect for the aeroplane? For the paper plan they made? So every group, they have the opportunity to present. And then, of course, the best group, they will have a bag of snack. Okay, snack like pupils, the students like Milo, chocolate, nugget, all right? So my data collection throughout these activities that I relate during my activities that I adapt with STEM activities, I did the pre-test and post-test. So from there, I collect 22 students as my treatment group students. And the rest, they will just like a control group that they will assist their friend. Okay, they will try to help them friend and as a teamwork. Right? And then the analysis from the multiple intelligence test, 22 targeted pupils is put inside the treatment students or treatment group. After all the activities, I start to ask them. Of course, they didn't know that they were the treatment groups. I just called them, what do you think for this activity? Do you learn something? Do you enjoy yourself? So I randomly, I pick them and then I ask them. And they don't know, they actually didn't know they were the treatment groups for your information. So after that, I did the comparison, observation through their behavior change. So what happened here is, I found that they are happier, 30% improvement in the post-test mark. And then 21 out of 22 treatment group students show improvement in their second test and then in their trial exam. We have 4 tests, if I'm not mistaken, last year. So they develop a feeling that they belongs to the team. So I feel like the barrier of communication decreasing, and then they would like to share what is their idea. Then they will start to ask, teacher, are we going to have any more activities before our SPM? Or are we going to have extra activities to be done before our SPM, before we leave the schools? And there are, they become happier and then they become active. Yeah, they become active and start to ask questions. So I always ask them, do you enjoy physics class? What have you learned at the end of physics lesson? That one, normally 5 minutes before my lesson, finished. So for your information, I have only 5 periods for 1 week. And I seldom met them because from 7 until 2:30, okay, every week, except Friday. Friday we go home by 12 o'clock. So I have only 5 periods 1 week with them, including the activities that they have done. Okay, so as a conclusion, what I realized that what I can observe, what I can share. Okay, for me myself, I consider as growing together with them, because I learn whatever from their attitude, from their behavior, and from whatever they did, I'm learning also in this teaching and learning activities.
So I know that the awareness of STEM in physics is very important, that we don't really force students to accept STEM, but we try to adapt them from activities and they will be happy to learn. Like for example, okay, you go collect your data and then, okay, you do the calculation. Okay, now it's time for you to tell me what have you done with your group. So that is not limit as a learning tools. And then teaching and learning process in STEM also helped by the multiple intelligence improve the student interest, because there are many planned activity that I can collect and then will be reused for my coming physics students. And then the well-planned activities also able or can adapt the variety, and at the same time I can polish them and assist students to show their potential that has been hid in themselves that they never know. Okay, you better trust me that when they do presentation, they are much more better than us. Yes, they can just speak spontaneously when we start to ask questions. They can just spontaneously and then answer our questions. So we can see that they have prepared themselves like us while we are teaching. And then strong direct impact on the students' motivation also. At the same time, we motivate them and then build their confidence. And then because of considerate in their cognitive ability. So here I would like to share with you that recently when the result is released, okay, we just look at Form 5A, yeah, because I was teaching them from Form 4 and Form 5. Form 5A, this was the school's results that we 100% pass, but these are, these were the pupil who failed, 23 students. 23 students, they are the treatment group that I have taken. So from Form 4, the same group of students, and then Form 5, this was the trial, the first exam and then the second examination of my physics subjects. So you can imagine, and then no A, only 2A minus. So recently during the SPM result, this was my 5A students. Let's look at the E and the G, none of them. And only one student that hardly and still can get D. So the most happiest things that I heard was they came to see me and then told me that, teacher, thank you for being so patient and then never give up in helping us to build their interest in physics. That's why I always told my students, I said, physics is a subject that's very easy compared to additional maths, compared to other subjects. So trust me. So they suddenly came and told me, teacher, now I believe you. Why believe me? I asked them. Because you say physics subject is the easiest subject among the four. Among four. That means bio, chemistry, maths, and physics. So this is the comparison, the trial exam, the blue color, and then the real SPM for my 5A. So that's all for me. And that is my sharing with you all. Okay, allow me to close this and then stop sharing. Okay. Okay, thank you, Madam. Madam Chin, is it? Yeah. Madam Chin, thank you very much, Madam Chin. You are excellent teacher. I think your student is very, very fun with you. Yeah, yeah. Congratulations to you. Okay, let's see here. We will write for another. Is there other questions from YouTube? Ada apa Yeah, we will. We'll wait a little longer. Yeah.
Okay. Okay, let's see here. During your study, what limitations to the study did identify you? Come again? I didn't get What limitation to the study did identify you? the limitation you mean? The limitation is actually the environment. Okay, the environment. Our environment, because our physics lab, we consider as lack of those tools that advance, you know. So I have to plan the activities that is not using any tools, but the student can learn the concept based on the textbook. Yeah, that is the limitation for me. But you're a great teacher. I can see from the result. No, because we have to be very creative, you know. The students, they are like eager to know, but they don't, they feel afraid to share. They afraid to ask. They also don't know what they don't know, you know. So I have to bring them and play with them. Yeah, that is very nice of you. You can have a big idea what you get from this. Yeah, and then another thing is, doctor, other than the tools, the device in physics subject, the other limitation is we have a difficulty in a big group students. Because like for your information, I have 46 students. Yeah, there's 46. Yes, I'm only one, so I have a limit of what they say. I'm considered as a very small in the big group. Yeah. So that one considered as my limitation. Okay, in your magic physics fun. That's the big idea you get. Magic. That is very, very magic one. I like it the way you approach students. Thank you, doctor. Yeah, that's very, very good of you. Okay. Is there any question from YouTube? Okay, no. So congratulations and of your success always, whatever you do. Thank you, madam. I will try my best in future also to help them. Okay, Chayo. Yeah, thank you, doctor. Okay, bye. Teruskan lagi dengan pembentang kita yang kelima, iaitu kita jemput Dr. Nur Hayati Patmi Harun, Dr. Bani Hidayah Muhammad Syafi'i, Mastura Mamat. Mereka ini daripada Politeknik Nilai Negeri 9 IPGK Islam Bani dengan tajuk Persepsi dan Hala Tuju Pelajar dalam Pengajian Tahfiz Satu Sorotan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan diri, saya Masud Nabi. Sumber utama agama adalah Al-Quran dan Hadis. Al-Quran bukan sahaja menjadi sumber utama agama tersebut hukum. Malah ayat Al-Quran menjadi penawar yang menjaga dan memandu akal serta fizikal manusia dari salah laku moral yang merosakkan. Malah Al-Quran membawa rahmat sejak zaman Rasulullah SAW sehinggalah ke hari kiamat. Seterusnya, kedasaran yang tinggi di kalangan ibu bapa terhadap pentingnya ilmu Al-Quran telah merajakkan perkembangan program tahfiz di Malaysia, menyebabkan studi tahfiz tradisional berkembang dan wujudnya studi tahfiz moden. Dan dianggarkan lebih kurang kira-kira 1,400 hingga 1,600 pusat tahfiz di seluruh negara berdasarkan maklumat dari dua satuan tahfiz Malaysia, daripada Peringkat dan juga daripada Permata, dan seramai 24,045 orang pelajar tahfiz di seluruh negara. Suatu kajian
Alhamdulillah banyak kajian yang berkenaan dengan penelitian tahfiz ni, cuma dalam pembentangan saya nyatakan 4 sajalah. Okey, yang pertama, kajian daripada Salahuddin Ismail 2018, Institusi Tahfiz Tradisional menekankan kepada menghafal Al-Quran dan ilmu agama dini. Dan manakala Institusi Tahfiz Moden pula menggunakan model ulum albab yang mana pelapis Malaysia dari Darul Quran. Okey, seterusnya kita tengok kajian daripada Muhammad Syafiq Nuraini 2018 berkenaan dengan kaedah pembelajaran dan pendekatan pengajaran guru menyumbang kepada pencapaian akademik pelajar dan bahan batu mengajar menjadi faktor penting dalam memastikan penyampaian yang efektif. Dan seterusnya, kelengkapan prasarana akan memberi pengaruh positif terhadap pencapaian akademik pelajar. Kajian oleh Muhammad Arsyad Zia dan Fahim 2018 menunjukkan bahawa pengudaraan tanaman, taman permainan, kotak perubatan pertolongan cemas, CD projektor sangat mempengaruhi pencapaian akademik pelajar. Dan akhir sekali berkenaan dengan hala 7, kajian oleh Nur Hisham, Nur Azuki Yusof dan Muhammad Binyamin 2018 mendapati matlamat dan hala 7 pengajian Mahat Tahfiz di Kelantan tidak begitu jelas. Okey. Dan seterusnya kajian oleh Azman Abdul Rahman, Afaf Syakuri, Nurul Nadia Nazlan menyatakan bahawa terdapat keperluan untuk mewujudkan dasar pemerkasaan institusi tahfiz dan aspek pengurusan kurikulum, kebolehpasaran serta keselamatan institusi tahfiz. Okey, untuk penyertaan masalah, kenapa saya nak mengkaji tentang perkara ini, iaitu Politeknik Malaysia yang menawarkan program TVET turut menyahut cabaran semasa menawarkan pensijilan tahfiz di samping mengikuti program pengajian diploma di Politeknik, iaitu dinamakan Teknik Hufaz. Dan Politeknik Shah Alam telah menjadi Politeknik Perintis untuk program Teknik Hufaz ini, dan tahun 2023 5 buah politeknik telah menawarkan program Teknik Hufaz. Dan Politeknik Nilai adalah antara 2 politeknik baru yang akan menawarkan program Teknik Hufaz. Justru itu menjadi keperluan untuk kami Politeknik Nilai mempunyai data berkaitan dengan hala 7 projek tahfiz untuk menyambung pengajar di politeknik. Adakah politeknik menjadi institusi pilihan pada projek tahfiz? Okey, objektif kajian ini ada 2. Yang pertama iaitu mengenal pasti tahap kepuasan pelajar terhadap tenaga pengajar, bahan batu mengajar, kemudahan keselamatan dan kesihatan dan infrastruktur di pusat tahfiz. Sebagaimana kita tahu, item-item ini akan membantu kepada keberkesanan pembelajaran di pusat tahfiz ataupun di sekolah, dan juga akan melahirkan, perkara yang sangat penting dalam mempengaruhi untuk melahirkan projek tahfiz yang berkualiti. Okey. Dan seterusnya untuk melihat dan mengenal pasti hala 7 projek tahfiz selepas tamat program tahfiz. Baik, untuk metodologi kajian, rekod bentuk kajian adalah kajian berbentuk kuantitatif, dan sampel kajian adalah projek tahfiz dari institusi tahfiz yang bersedia bekerjasama dengan penyelidik seramai 178 orang pelajar tahfiz sebagai responden. Dan instrumen kajian adalah terdiri dari borang soalan sidik, kebahagiaan, demografi, kepuasan projek tahfiz, peluang menyambung pengajian. Dan seterusnya adalah data analisis menggunakan perisian SPSS bersih 25.0 yang melibatkan dapatan deskriptif dan interpretasi. Seterusnya, kaedah pengukuran adalah menggunakan skala berikut: sangat tidak memuaskan, kurang memuaskan, sederhana, memuaskan dan sangat memuaskan. Okey, kita tengok dapatan kajian. Apakah hasilnya? Untuk jantina, seramai 163 orang adalah pelajar lelaki dan bakinya 65 orang adalah pelajar perempuan. Okay, so yang menjadi responden 11 tahun, 16 tahun dan 17 tahun. Okey, pendidikan formal yang telah diikuti ialah yang paling tinggi adalah sekolah
kebangsaan dan seterusnya diikuti dengan sekolah menengah kebangsaan. Pentadbiran tahfiz, institusi tahfiz ialah majoriti responden saya adalah pentadbiran institusi tahfiz swasta diikuti dengan negeri dan juga persekutuan. Sebab utama belajar tahfiz 96 orang pilihan sendiri, manakala 68 orang pilihan ibu bapa. Okey, untuk kita lihat objektif pertama, dapatan kajian untuk pertama, kepuasan pelajar tahfiz. Okey, kepuasan tahfiz sekarang ini, okey, keputusannya adalah nilai min berada pada tahap tinggi iaitu 3.867. Okey, dan seterusnya untuk tenaga pengajar, soalan yang ditanya antaranya tenaga pengajar berpengetahuan dalam bidang yang diajar dan juga berpengalaman dalam bidang yang diajar, nilai min ialah 4.087 dan implementasi sangat tinggi. Kemudahan dan keselamatan dan kesihatan, antara soalan yang ditanya ialah alat pemadam api, pertolongan cemas, bilik rawatan dan sebagainya. Jadual waktu, pusat sumber, masjid, musala, asrama, bekalan air dan terik, nilai min 3.96 dan juga sangat tinggi. Dan untuk keseluruhannya semua kontrak yang untuk aktiviti 1 berada interpretasi yang tinggilah. Bermaksud pelajar-pelajar tahfiz berpuas hati dan seronok belajar di pusat tahfiz masing-masing. Okey, objektif kedua, pelajar tahfiz. Okey, untuk tujuh ni pelajar tahfiz memilih nama pengajian. Sebagaimana kita maklum pusat tahfiz ni ada yang kalau pusat tahfiz moden, dia ada juga belajar dan juga hafaz Quran. Jadi dengan kriteria akademik tersebut mereka layak untuk menyambung pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Dan untuk yang institusi tahfiz tradisional juga boleh menyambung pengajaran di peringkat Al-Quran dan juga STAM. Okey, untuk kematrikulasi KPM sebanyak 96%, asasi LPTA, LPTS 10.7%, untuk menyambung pengajaran ke peringkat STPM 46%, STAM 9.8%, twinning program MARA 11.8%, diploma IPTA dan IPTS 18%, A-level 6.2%, program ijazah sarjana muda di IPG 9.6%, diploma politeknik 30%, 20% dan Al-Quran dan kosong untuk lain-lain. Dan perbincangannya ialah, saya dapat simpulkan di sini, yang pertama, pelajar program tahfiz berpuas hati dengan kemudahan yang disediakan oleh pihak pengurusan tahfiz sekarang ini dan menunjukkan bahawa institusi tahfiz secara keseluruhannya berada pada tahap yang baik. Seterusnya ialah pelajar program tahfiz mempunyai hala tuju yang jelas selepas mengikuti program tahfiz institusi sekarang. Dan 32% pelajar program tahfiz memilih untuk melanjutkan pelajaran di peringkat diploma politeknik dan ini menunjukkan petanda yang positif kepada politeknik yang menawarkan program hufaz. Okay, paling tinggi di antara program-program yang lain, peluang pengajaran yang lain. Dan kesimpulan dan cadangannya ialah dapatan menunjukkan bahawa institusi tahfiz secara keseluruhannya berada pada tahap yang baik dan pelajar mempunyai hala tuju yang jelas selepas menamatkan pengajian tahfiz. Sungguh pun begitu, masih banyak ruang penambahbaikan boleh dilaksanakan agar institusi tahfiz bersanding dengan pendidikan arus perdana negara yang lain. Dan untuk cadangan, cadangannya ialah kajian ini diluaskan kepada yang saya dapat ni adalah hanya ramai 178 orang. Okay, so kalau kita dapat lebih ramai lagi, insya-Allah maklumat akan lebih padulah. Okay, dan seterusnya menambah baik peranan konsortium tahfiz
supaya hala tuju tahfiz lebih jelas di semua pusat tahfiz, bukan hanya untuk institusi sahaja. Okey, itu saja pembentangan saya. Saya sudah ingat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan Mastura Mamat daripada Politeknik Nilai Negeri 9 IPGK Islam Bangi. Ya. Kita akan buka masa sekarang untuk sesi soal jawab. Jika ada sebarang persoalan, kita tunggu sekejap ya. Ada tak Puan Mastura di talian sekarang? Dr. Benny, Dr. Nur Hayati. Ya, tidak ada. Oh, baik, Dr. Nur Hayati tak ada dari talian. Dr. Benny Hidayat juga tidak ada. Dan Puan Mastura. Tidak ada di talian. So, jadi kita akan teruskan untuk pembentang. Terima kasih sekali lagi ya untuk yang pembentang sebentar tadi. Kita teruskan dengan pembentangan kita yang ke-6, iaitu daripada Chong Pei Yi daripada dengan tajuk membina ayat gambar tunggal dengan menggunakan teknik SAMB. Dipersilakan. Ada tak Chong Pei Yi sekarang di talian? Ada. Saya Marani, saya ialah Chong Pei Yi dari IPG Puskaya. Salam sejahtera dan salam Malaysia Marani. Saya ialah Chong Pei Yi dari IPG Kampus Gaya. Hari ini saya akan membentangkan tentang inovasi saya, iaitu membina ayat gambar tunggal dengan menggunakan teknik sambam. Inovasi ini dijalankan untuk mengkaji kesan teknik sambam dalam membantu murid tahun 4 untuk membina ayat gambar tunggal. Kajian ini juga bertujuan untuk meningkatkan pemahaman murid tersebut dalam penggunaan teknik sambam dalam pembinaan ayat gambar tunggal. Kaedah ini adalah berasaskan hukum latihan proyek. Latihan diberikan berdasarkan kaedah ansur maju. Kaedah mengukur data terdiri daripada pemerhati dokumen. Data dianalisis secara kandungan dan pola. Hasil analisis menunjukkan teknik sambal telah berkesan membantu murid dalam membina ayat gambar tunggal dan telah meningkatkan pemahaman murid tersebut dalam menggunakan teknik sambam dalam pembinaan ayat gambar tunggal bahasa Melayu tahun 4. Pernyataan masalah. Murid tidak dapat menguasai kemahiran membina ayat gambar tunggal. Kumpulan murid ini didapati mengambil masa yang agak oleh guru untuk membina ayat gambar tunggal. Mereka hanya mampu membina ayat dengan menggunakan 2 atau 4 patah perkataan sahaja berdasarkan latihan harian dan pemerhatian guru di dalam kelas. Terdapat 2 objektif inovasi, iaitu pertama, membantu murid dalam menguasai kemahiran membina ayat gambar tunggal bahasa Melayu tahun 4. Manakala objektif kedua adalah meningkatkan pemahaman murid dalam penggunaan teknik sambam dalam pembinaan ayat gambar tunggal bahasa Melayu tahun 4.
Untuk kajian ini telah melibatkan saya sendiri sebagai seorang penyelidik dan seorang murid tahun 4. Murid ini iaitu murid A dipilih menjadi peserta kajian ini kerana dia mempunyai masalah membina ayat gambar tunggal seperti yang dikenal pasti semasa tinjauan awam. Okay, saya telah mendapat kebenaran daripada guru murid tersebut dan ibu bapa murid tersebut untuk menjalankan kajian ini. Terdapat 2 teknik mengumpul data iaitu pemerhatian dan analisis dokumen. Pemerhatian dijalankan oleh penyelidik semasa PDP dan luar waktu PDP dijalankan. Saya juga menggunakan analisis dokumen dalam bentuk lembaran kerja. Terdapat juga 2 kaedah menganalisis data, iaitu analisis dokumen dan pemerhatian. Untuk analisis dokumen, guru telah membuat satu skala tahap pencapaian analisis lembaran kerja untuk melihat penguasaan murid A dalam membina ayat gambar tunggal. Manakala untuk pemerhatian pula, pendidik dan murid tersebut. Okey, murid tersebut diminta untuk menjawab soalan kajian yang pertama iaitu teknik sambam dapat membantu mengatasi masalah membina ayat gambar tunggal. Saya menggunakan kekerapan ya atau tidak untuk mengetapasti peningkatan kemahiran murid terhadap penggunaan teknik sambam dalam membina ayat gambar tunggal. Ini adalah contoh projek inovasi saya. Okay, nama inovasi tersebut adalah teknik sambam. Saya telah menggunakan aplikasi Microsoft PowerPoint untuk membuat projek inovasi saya. Dan inovasi ini boleh digunakan untuk mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 4, tetapi juga boleh digunakan untuk mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 5 dan 6 untuk pelajar yang agak lemah dalam aspek membina ayat. Kemahiran yang telah saya melibatkan adalah kemahiran menulis iaitu membina ayat gambar tunggal. Murid-murid boleh mengimbas kod ini untuk masuk ke projek inovasi. Dan di dalam projek inovasi ini juga ada beberapa latihan bina ayat gambar tunggal. Setelah mengemat tugasan murid A dalam pembinaan ayat gambar tunggal, didapati murid A telah berjaya membina ayat yang berpandukan teknik sambam mengikut tahap kebolehannya. Murid A terasa semasa membina ayat kerana dia dapat melakukannya dengan adanya bahan rangsangan yang diberi iaitu gambar tunggal. Murid A hanya perlu membina ayat dengan mengaplikasikan teknik sambam yang diajar oleh penyelidik. Berdasarkan hasil kerja murid A, boleh dikatakan bahawa murid A dapat mengaplikasikan teknik yang diajar sekiranya tidak mengambil kira kesalahan ejaan yang ketara dan salah penggunaan huruf kecil serta huruf besar. Untuk keunikan projek inovasi ini adalah mudah disimpan dan dibawa sebab guru-guru hanya perlu menyimpan projek inovasi ini dalam laptop dan boleh dibawa ke dalam kelas. Dan kosnya adalah rendah sebab tidak perlu ada wang untuk membuat projek ini. Hanya yang perlu adalah kegunaan internet dan sangat fleksibel untuk menggunakan. Kebolehgunaan. Projek ini memudahkan murid-murid membina ayat gambar tunggal dan adalah visual dan teknologi maklumat (TMK). Ini sahaja pembentangan saya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Madam Chong Pei pada IBG ya, dengan tajuk beliau ialah membina ayat gambar tunggal dengan menggunakan teknik samba ya. Baik.
tahniah ya. Sekarang kita akan buka sesi untuk soal jawab. Kita tunggu dalam lebih kurang seminit 2 ya. Jika ada persoalan. Thank you. Madam Chong ada di talian sekarang? Ada Okey. pengurusi Okey, majelis. tahniah Madam. Terima kasih Puan. Madam, sepanjang menjalankan projek ini, ada tak masalah-masalah yang dihadapi? Masalah-masalah yang dihadapi adalah daripada masalah pengawalan masa dan masalah tata bahasa. Disebabkan pengalaman masa tersebut adalah saya menggunakan masa waktu saya praktikum dan saya menggunakan masa waktu rehat untuk membuat kajian ini. Jadi masa memang terhad dan murid tu dia dari mula-mula dia sangat menolaklah untuk mendapat bantuan. Ajuk murid tersebut untuk membuat kajian ini dengan banyak cara. Dan dari segi tata bahasa disebutkan murid tu dia adalah pelajar berbangsa Cina. Jadi kalau dari segi bahasa memang dia sangat kurang kalau berbanding dengan pelajar lain. Satu cabaran untuk cikgu ya. Ya. Tahniah dapat menghasilkan teknik Samba. Samba, kita sebut Samba MB atau Samba? Samba. Samba. Okey, nice. Tahniah ya. Baik. Manakala kita tidak ada persoalan lain, jadi tahniah sekali lagi dan terima kasih kerana dapat bersama-sama kita pada hari ini. Terima kasih, Madam. Terima kasih juga untuk pengurusi majelis. Terima kasih. Baik, kita teruskan lagi dengan sepatutnya kita rehat untuk sidang selari 2, tapi memandangkan kita ada masa, kita ada daripada selari 1 kita ada banyak masa lagi. Jadi kalau sidang setuju, kita akan teruskan dengan pembentang kita yang ke-7, iaitu daripada Puan Dr. Nora Fida Noraridin, Puan Dr. Lina Thomas dan Miss Naima Kadir, Haji Harun Haji Sarai ya, dengan tajuk penyelidikan mereka iaitu hubungan gaya kepimpinan transformasi dengan kepuasan kerja dalam kalangan pemimpin pertengahan di IPGK Zon Sabah. Majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Yang dihormati pada semua tetamu-tetamu terhormat, pada semua peserta dan pembentang di seminar penyelidikan pendidikan peringkat kebangsaan Zon Sabah tahun 2023. Pada pagi ini kami, Timbalan Pengarah IPGK Zon Sabah akan membentangkan satu kajian yang bertajuk hubungan gaya kepimpinan transformasi dengan kepuasan kerja dalam kalangan pemimpin pertengahan di IPGK Zon Sabah. Para penyelidik terdiri daripada Dr. Nora Fida Noraridin, Dr. Lina Thomas alias Kepang, Puan bin Haji Sarai. Sebagaimana yang kita ketahui bahawa pemimpin memainkan peranan yang sangat penting dalam memastikan sesebuah organisasi memperolehi kecemerlangan dalam semua bidang. Hal ini kerana seseorang pemimpin berkeupayaan dalam mempengaruhi
orangnya untuk berusaha dan memberikan komitmen yang tinggi dalam meningkatkan kualiti perkhidmatan atau produk dalam organisasinya. Kita juga tahu bahawa seorang pemimpin merupakan agen perubahan yang penting untuk membawa organisasinya mencapai kecemerlangan, dan usaha ini sangat berkait rapat dengan kualiti kepimpinan pengurusan pemimpin tersebut. Kita juga tahu bahawa seorang pemimpin bertanggungjawab untuk memastikan warga atau pekerja dalam organisasinya sentiasa memberikan perkhidmatan yang berkualiti di samping mempunyai semangat kekitaan yang tinggi kepada organisasi. Oleh itu, ketua dalam organisasi perlu memastikan setiap orang bawahannya mempunyai tahap kepuasan kecemerlangan yang tinggi bagi memastikan mereka memberi sokongan yang padu terhadap kecemerlangan organisasi tersebut. Hal ini penting kerana pekerja yang mempunyai tahap kepuasan yang tinggi terhadap pemimpinnya akan mendorongnya untuk bekerja dengan lebih cepat dan efektif. Dan kita ketahui juga bahawa gaya kepimpinan turut memainkan peranan yang sangat penting dalam mempengaruhi cara pekerja bekerja, dan gaya kepimpinan ini mempunyai kesan positif dan negatif terhadap pekerja yang dipimpinnya. Menurut Yahya dan Ibrahim, gaya kepimpinan adalah satu set harapan individu bagaimana dia menggunakan kuasa untuk melibatkan diri dalam melibatkan orang lain mencapai keputusan. Oleh itu, pemimpin yang menggunakan gaya kepimpinan yang bersesuaian dengan pekerja akan memudahkannya untuk mencapai matlamat organisasi tersebut. Oleh itu, kami Timbalan Pengarah IPGK Zon Sabah turut melihat memfokuskan kepada gaya kepimpinan transformasi pemimpin tertinggi di IPGK Zon Sabah dan pengaruhnya terhadap tahap kepuasan kerja pemimpin pertengahan. Kajian ini penting untuk mengenal pasti kesesuaian gaya kepimpinan transformasi yang boleh dijadikan suri teladan oleh pemimpin yang lain, dan diharap kajian ini dapat menyumbangkan dalam memastikan kecemerlangan kepimpinan pemimpin di IPGK Zon Sabah. Gaya kepimpinan dan kepuasan kerja sangat berkait rapat antara satu sama lain. Kajian-kajian lepas menunjukkan bahawa gaya kepimpinan transformasi menurut Rad and Yar Muhammadian 2006 berpendapat bahawa gaya kepimpinan terbaik perlu dilaksanakan untuk menyokong kematangan organisasi pekerja dan membawa kepada kepuasan pekerja-pekerja. Manakala kepimpinan transformasi terbukti mempunyai lebih banyak kesan ke arah kepuasan kerja yang lebih baik berbanding dengan kepimpinan transaksi. Kenyataan ini disokong oleh Brown yang menunjukkan bahawa terdapat bukti empirikal hubungan antara persepsi individu penyelia yang mempunyai ciri-ciri kepimpinan transformasi dan kepuasan kerja. Menurut Rosalina dan Muhammad Izham 2015 menjelaskan bahawa kepimpinan transformasi bermatlamat untuk menyemai nilai moral dan motivasi subordinat supaya mereka menyumbang kepada organisasi. Selain itu, antara gaya kepimpinan yang boleh memotivasikan pekerja di samping mencipta perubahan yang positif dalam kalangan pengikut-pengikutnya.
Tambahan pula, amalan kepimpinan transformasi ini berkesan untuk dijadikan satu pendekatan bukan sahaja dapat mengubah sesebuah organisasi tetapi juga mampu mengubah tahap kepuasan penyempurnaan kerja. Kajian oleh Windy, Rosli dan Sun Sing 2009. Terdapat juga kajian lepas yang menunjukkan bahawa dapatan yang sama diketengahkan oleh Abdul Rahman Ahmad dan Eng yang dalam kajian mereka mendapati kepimpinan transformasi untuk membawa perubahan selanjutnya yang akan memberi kepuasan dan meningkatkan motivasi dalam kalangan orang bawahan. Gaya kepimpinan transformasi ini mengenali keperluan perubahan dengan mewujudkan visi, memimpin perubahan dan melaksanakan perubahan. Dalam hal ini, kepimpinan transformasi ialah gaya kepimpinan yang memberi arah kepada pekerja untuk mencapai matlamat tertentu dan usaha untuk memotivasikan pekerja untuk lebih kreatif. Tujuan kajian ini dilaksanakan adalah untuk meninjau hubungan gaya kepimpinan transformasi dan kepuasan kerja kepimpinan pertengahan di IPGK Zon Sabah. Oleh itu, secara khususnya, kajian ini adalah untuk mengenal pasti tahap gaya kepimpinan transformasi Ketua Jabatan di IPGK Zon Sabah. Mengenal pasti tahap tahan di IPGK Zon Sabah dan menentukan hubungan antara gaya kepimpinan transformasi Ketua Jabatan dengan kepuasan kerja pemimpin pertengahan di IPGK Zon Sabah. Metodologi kajian ini adalah menggunakan pendekatan kuantitatif dengan reka bentuk kajian tinjauan. Peserta kajian terdiri daripada 65 orang ketua jabatan dan ketua unit iaitu pemimpin pertengahan di IPGK Zon Sabah. Selain itu, mengenai 34 item, manakala bahagian kepuasan kerja pula terdiri daripada 22 item. Data yang diperolehi akan dianalisis menggunakan perisian Statistical Package for Social Science SPSS versi 25. Analisis deskriptif yang melibatkan analisis taburan kekerapan peratusan dan jumlah min digunakan di dalam kajian ini. Selain itu, analisis inferensi iaitu korelasi Pearson digunakan untuk melihat hubungan antara gaya kepimpinan kerja pemimpin pertengahan. Kajian ini telah berjaya mendapatkan maklum balas yang lengkap daripada seramai 65 orang pemimpin pertengahan daripada IPGK Zon Sabah. Okey, itu pembentangan kita daripada kumpulan Dr. Nora Fida, Nora Lidin, Dr. Lina Thomas alias Gopang, Puan Naima Kadir dan Haji Harun Haji Sarai. Diucapkan terima kasih daripada kumpulan pembentang ini dan telah selesai sebentar tadi ya. Kita akan bagi masa lebih kurang seminit dua untuk menunggu jika ada persoalan daripada sidang. Sekarang ni ada tak Dr. Nora Pida
Dr. Lina dan juga Puan Naima serta Haji Harun di talian. Ini tidak ada persoalan ya. Jadi kita teruskan dengan pembentang kita yang ke-8 iaitu Encik Zainuddin bin Zainal Abidin dari SK Bandar Tenggara 1 Bandar Tenggara Johor dengan tajuknya Dam It. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Zainuddin bin Zainal Abidin. Hari ini akan berkongsi dengan anda semua sebuah kajian tindakan yang bertajuk Meningkatkan Kemahiran Mengenal Pasti Peranan Komponen Udara dalam Sistem Peredaran Darah Manusia oleh murid tahun 5. Daripada pemerhatian awal kami mendapati bahawa murid-murid tidak dapat menjawab soalan dengan betul berkaitan dengan peredaran darah. Mereka keliru antara oksigen dan karbon dioksida yang mana diserap, yang mana dibebaskan dan bagaimana perjalanannya sepanjang di dalam badan. Daripada soalan ini juga, daripada jawapan murid ini kita dapat lihat bahawa murid keliru. Contohnya, apakah gas yang diangkut oleh darah merah dari peparu ke seluruh badan? Mereka jawab gas karbon dioksida ke oksigen, karbon dioksida ke oksigen. Jadinya gas dioksida terus, dah berubah bahasa ni ya. Dan juga mereka juga tidak tahu konsepnya kerana mereka berasakan bahawa gas ke berubah dengan darah ke, bertukar dengan darah ke ataupun gas karbon ke oksigen ke. Mereka agak keliru di situ. Jadi itu yang merupakan masalah pertama. Seterusnya adalah apabila mereka tidak berjaya menjawab soalan dan mereka merasakan ianya susah, ia tidak menjawab soalan langsung. Dia salin soalan dan biarkan saja. Itu adalah masalah kedua. Jadi di sini kita dapat lihat refleksi kami. Kami menjalankan refleksi berdasarkan pemerhatian, inkuirikan diri dan barulah kami mengeluarkan refleksinya. Di mana pemerhatian pertama kami, murid keliru ketika disoal walaupun baru saja diajar. Jadi mengapakah murid menjadi keliru antara karbon dioksida dan oksigen dalam peredaran darah? Refleksi kami, guru menjadikan murid hanya menghafal dan tidak memahami peranan setiap gas dengan betul. Yang kedua, murid tidak berminat dah untuk menjawab soalan dan merasa bosan. Inkuiri kami, mengapa murid tidak dapat menumpukan perhatian dan tidak memberikan perhatian dalam topik ini ketika diajar? Refleksi kami adalah mereka perlu diajar dengan cara yang menarik seperti permainan gambar rajah yang mudah untuk difahami. Jadi dengan rumusan itu, kami muncul dengan DAM-E. Jadi fokus kajian dan objektif. Fokus kajian kami adalah untuk meningkatkan kemahiran mengenal pasti peranan komponen udara dalam sistem peredaran darah oleh murid tahun 5 menggunakan permainan DAM-IT. Objektif kajian yang pertama, murid dapat mengatakan gas oksigen diangkut oleh darah merah dan digunakan oleh badan serta gas karbon dioksida pula merupakan bahan kumuh yang dibawa keluar dari badan. Kedua, murid dapat mengikuti pembelajaran topik peredaran darah dengan seronok dan berfokus. Dan yang ketiga, guru dapat menyampaikan maklumat konsep peredaran darah berkaitan peranan komponen udara dengan lebih berkesan. Metodologi yang kami gunakan, kami menggunakan model kemis target kerana ianya melibatkan pemerhatian, refleks, merancang tindakan dan seterusnya melakukan pemerhatian kembali dan merefleks kembali di mana ianya selaras dengan aktiviti harian kami sebagai guru. Indikator yang kami gunakan yang pertama, ujian pra dan pasca untuk menilai sejauh mana peningkatan dari segi kefahaman konsep sebelum dan selepas intervensi dijalankan. Kemudian, temu bual yang kami lakukan juga untuk melihat bagaimana murid menyatakan apakah mereka dapat atau tidak konsep itu dengan cara menerangkan data yang ada. Kemudian yang ketiga adalah rakaman video di mana kita tahu bahawa dengan pemerhatian saja kadang-kadang kita terlepas maklumat. Jadi dengan rakaman video ini, insya-Allah semua perkara kita boleh nilai kembali dan dapat lihat kembali. Jadi ketiga-tiga ini adalah indikator yang saya gunakan. Murid sasaran kami adalah seramai 10 orang murid tahun 5. Jadi apakah itu DAM-IT? Intervensi DAM-IT ini sebenarnya merupakan satu papan ataupun satu banner yang melibatkan permainan dam seperti permainan dam biasa. Cuma bezanya kat sini adalah dadu. Bezanya adalah ada kotak warna kuning dan juga ada gambar-gambar seperti peparu, jantung dan juga badan. Di mana terdapat juga yang menariknya kad karbon dioksida dan kad oksigen. Murid akan memulakan permainan di peparu
di mana mereka akan memperolehi 10 kad warna merah itu, kad oksigen. Sepanjang perjalanan sekiranya mereka melalui warna kuning, mereka terberhenti kepada petak kuning, mereka perlu meletakkan 1 kad oksigen. Bergantung pada petak itu. Kalau dia minta 2, bagi 2 lah. Kalau minta 1, bagi 1. Kenapa? Kerana itu merupakan organ badan dan organ badan memerlukan oksigen. Jadi kita terpaksa beri oksigen, kad oksigen, dan kita perlu mengambil kad karbon dioksida yang warna biru. Jadi sekiranya dalam satu pusingan itu tak sampai 1 pusingan kad warna merah habis, kad oksigen habis, maka kita dikira sebagai tersingkir ataupun kalah lah. Jadi andainya kita berjaya sampai ke peparu semula, kita akan memperolehi 3 kad oksigen lagi. Dan kad karbon dioksida yang kita perolehi, kita boleh pulangkan semuanya semula. Jadi itu bermaksud mereka bernafas kembali. Dan sepanjang mereka di bahagian kuning itu sebenarnya adalah mereka melihat kalau contohnya berhenti di otak, maksudnya otak memerlukan oksigen, maka mereka perlu bagi oksigen dan mendapat karbon dioksida hasil daripada proses otak itu. Begitu juga dengan tangan dan kaki. Inilah konsep yang dibelajari oleh mereka dalam pembelajaran ataupun dalam permainan DMIT ini. Di dapatan perbincangan yang pertama kita lihat ujian pra dan pos. Warna merah adalah ujian pra dan warna biru adalah ujian pasca. Okay. Ujian pasca ni menunjukkan peningkatan 100%. Semua murid saya meningkat dengan baik kerana soalan itu soalan mudah. Tetapi sebelumnya mereka tak dapat. Dan kali ini bila dah bermain, mereka lebih mudah untuk menjawabnya. Seterusnya, dari segi temu bual, saya ambil satu contoh murid A. Gas ini masuk, lepas tu entahlah cikgu. Tapi bila dengan intervensi dalam DMIT ini, gas ini gas oksigen masuk melalui paru ke seluruh badan apabila dipam oleh jantung. Mereka sangat faham dan sangat fasih dan sangat tahu untuk menjawab soalan ini. Ini menunjukkan berlaku peningkatan dari segi pemahaman mereka. Ini saya kongsikan dapatan rakaman video ketika mereka bermain DMIT. Mana dia dapat? Mana orang mesti kita dapat di mana sini ke depan yang sini. Kalau dapat satu masuk. Sebenarnya apa ada? 1, 2, 3, 4, 5. Okey, itulah perkongsian saya berkenaan dengan rakaman video. Jadi kesimpulannya, DMIT ini merupakan kaedah untuk mempelajari konsep peranan komponen udara iaitu gas oksigen dan gas karbon dioksida dalam sistem peredaran darah secara fun learning. Dari segi novelty, kita dapat lihat bahawa permainan ini permainan dan biasa, tetapi dengan adanya kad karbon dioksida dan oksigen ini merupakan satu benda baru yang saya rasa belum ada orang pernah buat lagi untuk satu permainan ini. Menyatakan bahawa perubahan gas karbon dioksida dan oksigen itu berlaku menggunakan kad. Dari segi kreativiti, bagaimana peparu dan juga kad warna, petak warna kuning itu menunjukkan proses penukaran gas berlaku. Dan dari segi kebergunaan, gambar jantung pada banner itu boleh digunakan dan juga ianya mudah disimpan, hanya perlu dilipat saja dan boleh digunakan di mana-mana, mudah untuk dibawa. Jadi saya rasa itu saja daripada kami. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih dari pembentang kita iaitu Cikgu Zainuddin bin Zainal Abidin dari SK Bandar Tenggara 1, Bandar Tenggara Johor. Assalamualaikum, Cikgu. Okey, kita tunggu. Okey, tahniah. Baik, kita tunggu sekejap, seminit 2 untuk lihat sekiranya ada persoalan di talian. Dari YouTube. Sebelum itu tahniah sekali lagi kepada cikgu. Cikgu di mana ni? Saya sebenarnya ada perlawanan bola baling tapi saya berada dalam kereta untuk sama-sama membentang. Okey, tahniah cikgu kerana terima kasih kerana luangkan masa dengan kita hari ini ya. Kita tunggu sekejap. Terima kasih juga. Kita tunggu sekejap lagi. Baik, selain daripada pernafasan tadi ya, cikgu, ada tak dalam topik lain yang kita boleh gunakan DMIT ni? Okay, selalunya macam saya sendiri saya mengajar di darjah 1 contohnya kan. Jadi bila saya letakkan DMIT itu, saya gantung dekat makmal saya. Jadi bila murid tahun 1 datang dekat bawah tu dia ada
apa tu bentuk body manusia. Jadi Ah, bila saya ngajar saya boleh tunjuk tangan mana satu, ya, betul. kaki, kepala dan kalau murid tahun lain contohnya saya relief kelas, saya suruh mereka masuk makmal, saya akan bagi mereka main dam seperti main dam biasa. Jadi dia pelbagai guna dia. Ya, dia multiple, dia penggunaannya tu betul-betul lah pelbagai sebab dia dia boleh apa relate dengan topik-topik lain juga. Ya, Tahniah cikgu. betul. Tahniah. Baik, kita tak ada soalan lagi seterusnya. Baik, terima kasih banyak cikgu kerana luangkan masa kita Sama. pada hari ini dan tahniah sekali Terima kasih. lagi. Okey, Thank terima you. kasih. Okay. Baik. Sama. Assalamualaikum. Salam tu. Baik, seterusnya kita beralih kepada pembentang kita yang terakhir iaitu Muhammad Nasrul Shah bin Nazir Ahmad daripada SK Kampung 6 Nabawan Sabah. Ada di talian sekarang? Tak ada, jadi technician kita teruskan ya. Kita teruskan. Okay. Ya, Cikgu Muhammad Nazrul ada tak di talian sekarang? Ada? Okey. Jadi kita teruskan dengan pembentangan dengan yang terakhir ya. Yang ke-9 daripada Cikgu Nasrul Shah dengan tajuk Rural Grammar Translation Approach RGTA Above Made Easy. Please welcome. Hello, good day everyone. My name is Muhammad Zusha bin Nazir Ahmad and I'm an English teacher. Currently, I'm teaching in SK Kampung 6, Nabawan, Sabah. Okay, for your information, I have 18 years of English teaching experience. Okay, before I proceed, I would like to share my personal opinion about the comparison between English speakers and non-speakers in terms of writing. Okay, so let's just do some sharing, okay, on this one. Okay, for English speakers, there are only two cognitive processes that they will have to undergo before producing a text. The first one is generating the ideas, and then once they have the ideas, and then they may start jump into the writing process. Of course, there will be more processes in writing before they can produce a very good text. So this is in general. Okay, so for non-English speakers, especially this is what we are talking about, especially in the place where I'm teaching now. It is a rural area, and then most of the kids they have not a very good background of English. They are non English speakers. They are not proficient in English, so they are non-English speakers. So before they can produce a text, a simple writing text, they will have to undergo three cognitive processes. Okay, number one is they will have to generate the ideas based on the topic that is given to them. And then secondly, once they have the ideas, they will come into the second part, the second stage, where they have to translate all the ideas that they have, because I know they will have the ideas in the first language, so they have to translate the ideas before moving on to the third and the final stage of which is producing the text. Start writing and then producing the text. Okay, so for this one, actually we have two main major items that we blend together to teach the adverbs. Okay, number one is the rural grammar translation approach, RGTE teaching technique. And then the second one is a keychain. Okay, as you can see, this is how I make the bookmark. So the RGTA table, it is printed on colored paper, and then the colored paper is cut and then being laminated, and then it becomes the the bookmark. And then this bookmark will be given to all the kids in the class. Okay, what is RGTA, Rural Grammar Translation Approach Teaching Technique? Okay,
Okay, RGTA is simply a teaching technique which uses affixes and spelling patterns that can be found between the two languages, the first language and also the second language. So these affixes are identified. These affixes are derived from the first language and then into the second language to let the kids see between the relationship between the first language and the second language using the affix only. Okay, so let's take a look at this table. Okay, this is RGTA in verbs. So if you notice a word, a verb, for example, like read, if you put ing and then you put is, ing, are, ing, am, ing, was, ing, were, ing, reader, okay, all these words when you put some affix, either as a prefix or the suffix, it brings meaning. So you may take a look at this table here. Okay, secondly, this is the RGTA, the affix that can be found in most adjectives. Okay, so if I may give an example, you can take a word like happy. So when you put happy, the word happy, and then when you put happily, unhappy, happier, happiest, all these words, when you change the spelling, when you put the affix, it brings meaning in PM. So now you can see the relationship between the first language and also the second language, only using the affix. So if you notice these two tables, the verbs and also the adjectives, actually I can cover many topics, many English topics, especially grammar items. So for today, my focus will be only the LY. LY is adverbs. So how do I teach adverbs using the RGTA? Okay, teaching the adverbs. As teachers, we need to teach this topic because it is one of the topic that we need to cover throughout the schooling period. You know, from year 1 to year 6, and then you still have to teach this topic to your kids. So, what did most teachers do? What did most teachers do, and including me, when before I discovered this RGTA? So, what do I do when it comes to the teaching of these grammar items? I always rely on overt and covert grammar teaching. And then I believe most of the English teachers are doing the same. So let's look at these examples. What does most conventional teachers do when it comes to the teaching of adverbs? Okay, teacher A. Kids, adverbs is used to describe an action. Okay, teacher B. Look at this example. Can you tell me how this boy walk? Okay, usually they will put up the what do you call this one, a picture. So they will be asking the kids, okay, how does this boy walk? Okay, and then thirdly, third example is teacher C. Okay, they simply wants to do the covered grammar teaching. So they give out the worksheet and then, okay, answer these questions, fill in the blanks, and then look at the picture. How do they do the actions there? Okay, so on. Okay, as for me, for this topic, the adverbs made easy, RGT adverb made easy. So what did I do with the kids? So I give them some translation tests, very simple sentences. And then in the sentence, we have the target area. We have the target grammar items, which is adverb. So you may look at this. This is the outcome. Okay. The outcome. You may check at these examples here. Okay, now let's take a look at these pre and post test results. If you look at the pre-test and also the post-test, there is a very big difference between the first test and then the second test. Okay, means these kids, they are showing improvement when it comes to the use of adverbs.
Okay, so why are GTA adverbs made easy? Okay. The main objectives here is to enable the kids to apply the adverbs into their writing. Okay, so because we cannot focus on the grammar item because there will be no questions on how or what is adverb in exam. So it will be mostly the application of adverbs in writing or in simple questions in the blank filling exercises, something like that. So there will be no questions asking on the grammar items alone. So it is going to be mainly about the application of adverbs in writing. Okay. Secondly, the approach is aimed to give the students a better understanding towards this topic, so that then when they understand the topic, they can apply adverbs into writing because they understand better and how to use it, how to use adverbs in when they write sentences. So I've seen this problem. The kids cannot use proper adverbs in writing. So what do I do? And then how do I tackle this problem? Okay, so I start using the RGTA. So I take very little time to drill them with this one because I just have to explain them. Okay, LY, what is LY? What is the meaning in BM? So they know. Okay, and then after that, why do I use this one, RGTA adverb made easy? Because it helps me a lot. It makes the Okay, selesai pembentangan kita yang terakhir daripada Cikgu Muhammad Nazrul Shah bin Mazir Ahmad, SK Kampung 6, Nabawan, Sabah ya. Ada di talian sekarang ya, Cikgu? Cikgu. Okey, Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, kita akan buka sekejap ini untuk sesi soal jawab sekejap ya. Jadi kita tunggu sekejap jika ada persoalan daripada sidang. Okay, sebelum tu tahniah cikgu kerana dapat menyiapkan satu penyelesaian masalah kepada pelajar, terutama pelajar untuk belajar bahasa Inggerisnya. Jadi sepanjang kajian cikgu terhadap ni how to approach student dengan ni RGTA ni, ada tak masalah-masalah yang agak susah untuk diselesaikan? Okay, good question. Talking about this one, if I have encountered any problems during the implementation of RGTA in class, so far I have no problem at all because the RGTA approach teaching technique is very easy and then it is applicable to most students regarding of their levels. So dari yang top student to the orang cakap yang the weaker group of kids, I can help them with RGTA, and then they will understand most of grammar items that we have, the English grammar items that need to be taught in class. Using the RGTA, I can cover most topic just by using the affix and spelling pattern there. So it's very easy, it's very helpful, no problem for me at all. Okay, that is very good. Well done, Cikgu. Yeah, you do very well in your study with this RGTA. Now let's see here. Is there any questions? No. How about YouTube? No. Okay. So, congratulations to you, and Thanks. Yeah. Hope you're always success with you whatever you do. Thank you. Yeah. Okay. Thanks a lot. Okay. Thanks a lot, man. Okay. Bye.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, now, ladies and gentlemen, finally we came to the end part of our presentations. We would like to say thanks again to presenter for the informative and interesting talk, and to the audience for active participants. Hopefully the presentation will be beneficial for everybody. Thank you, and thank you for your attentions. Puan Mastura, oh sorry, dia chat from Mastura. Assalamualaikum Muhammad. Rupanya slot saya terlepas, saya terujuk pukul 10. Okey, minta maaf sekali kami daripada sidang selari 2 kerana masa kami sebenarnya sudah ditarik dari mula peserta pertama, jadi mohon maaf ya. Okey, terima kasih. Tak apa, terima kasih. Saya mohon maaf sebab tersalah masa. Saya masuk rupanya slot saya dah terlepas. Oh, okey. Tapi tak, tahniah kerana dapat membentang bersama-sama kita hari ini. Tahniah ya. Terima kasih Puan Moderator. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih dari jumpa lagi untuk sesi yang mendatang sekiranya ada. Baik, tahniah semua kepada semua peserta hari ini. Assalamualaikum.
you.